In this question, assertion is potential energy of an electron revolving in any stationary orbit in a hydrogen atom is positive. Reason: the total energy of a charged particle is always positive. So options are both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true, and R is not the correct explanation of A. Option C, assertion A is true, but R is false. And option D, A is false and R is false. So in assertion, the potential energy of an electron revolving in any stationary orbit of hydrogen atom is positive. Potential energy in case of hydrogen atom, potential energy involved in case of hydrogen atom can be written as minus k z e square upon radius of the given orbit, where k is 1 upon 4 pi epsilon naught, z is atomic number, e is the charge, and r is the radius. Okay, so this is the potential energy involved for any orbit, for any stationary orbit. For any stationary orbit, we can write this one as Rn for nth orbit. Okay, so this can be written as radius of nth orbit. So this is the formula for potential energy of any stationary orbit in a hydrogen atom. So this is always negative. Remember that potential energy of any stationary orbit in a hydrogen atom is always negative. And what is the reason? The total energy of a charged particle is always positive. Total energy. So we know that kinetic energy का वैल्यू कितना होगा? It is k z e square upon 2 r n. nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इतना होता है. ठीक है, एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. तो हाइड्रोजन एटम केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो नेगेटिव होगा. देन व्हाट इज द टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? सो इट विल बी कमिंग आउट विद माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 r n. तो nth ऑर्बिट का जो टोटल एनर्जी होगा ये क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव होगा. एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो नेगेटिव. तो टोटल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट. So option D will be the correct one.